So, what is Jeeva Nadi? This is some kind of palm leaves. Everybody knows about the palm leaves, and there will be some reading. This is based on a particular time. Suppose I visit the palm reader at around afternoon 12:30 p.m. So during that time, he will make some calculation and he will pick one leaf, palm leaf, out of 108. So 108 is one particular bundle. In that bundle, he will pick one palm leaf. Based on that palm leaf, he will start reading and it will match your life. So this is something like tarot reading for palm leaf. Randomly they will pick one palm leaf and they will start reading, and based on the reader, based on your good and bad deeds, the reading will appear. The reading will be there already, and it will be an answer to your present situation, what you want to do. Everything it will be there in that palm leaf. So this is one method of finding the future. So in Tamil it's called Arudam. Arudam means horary. There are many different methods of prediction. Tarots is there, runes is there, pendulum is there, and Vedic astrology is there, South Indian astrology is there, something like Ramal astrology is there. In Arudam is the first type of this horary system of prediction. So this dates back to more than 5000 or at least 2000 years back. So BC they will call 2000 years BC. So what and how does it solve your problem? In Chinese there is one method. So they will use this Panchabuddhas, 5 elements of earth: wind, air, space, fire, earth. So they will use Panchabuddhas. There is one method, very famous method used by Chinese. So it is their own horary system, their own Arudam, or their own system of prediction in the real time. So any method you can use, every method will give you a right answer, and keep note of what are all the important things that you want to do in your life, and when you are having some problem you can consult this Jeeva Nadi. There are many people in South India, especially Tamil Nadu, they are reading this, and my experience is sometimes you will get the answer very quickly. What you are searching for, if you go and meet someone and if they read, for some people they get the answer very quickly. Nowadays you cannot find Jeeva Nadi readers. There are only very few people. Some people are around Tiruvannamalai, some people are around Trichy, some people around Tanjavur. So very rarely some families have this Jeeva Nadi, and Jeeva means life. Nadi means like you are visiting the person to get a reading. Things have changed a lot. If you find any good person, any person who is very good at Jeeva Nadi reading, you can consult them. And there is evolution, or what you call, there is a change happening in all the field. In the field of astrology also the change has happened, and people are looking for newer methods, more advancement in astrology also. The methods are very much advanced. So I have experienced reading with
three or four people for Jeeva Nadi, and at the time of the reading, I could not interpret what is the meaning, what will happen, like that. I was thinking very deeply, but after some time it gave some clarity. So don't believe too much of this Nadi astrology and things. People have changed. There are very less people who have this uh, Nadi leaves with them, and they have to be in this age around like 2023. You cannot find someone who is of high moral values. It is very rare. It is very one in a million, one in a millionth choice to get a right person, to get a right Nadi reader. So I gave up. Actually, I had so much interest in this Jeeva Nadi, and finally I gave up. So I am not consulting anyone for a Jeeva Nadi. I used to consult many people, and the charges would be around like 500 to 1000 rupees per reading. So I was very much fascinated what will happen in my life, when will I get married, or when will I buy a house. I was so much fascinated, but after some time I lost interest, and I never wanted to consult with the Jeeva Nadi reader. So I have included the recording also. You can hear the recording how it will be, because many people they do not know what is Jeeva Nadi. So this is something like a tarot. Instead of a card, they will pick one palm leaf and they will start reading. So the reading will 80 to 90% it will match with your current situation. So this is because of God's grace, and it's because of the reader's faith in God. In Tamil they will call it as Vakku Siddhi. It means like whatever he reads, it will manifest. It will be happening in the future also. So most of the time the past will be always correct. The future may not happen. So you have to find the good palm leaf reader, Nadi reader. You have to find good readers. There are many readers in Vaidiswaran Koil. It's a place in Tamil Nadu, and many people they have left that place. So almost like the fourth generation of Nadi readers are there in Vaidiswaran Koil. They have been reading for around like 150 years or even more than that. So you have to search for the best Nadi reader. The best Nadi reader you have to search, refine. You can read this book called the book from Sashikant Oak, his name, the army officer, or one officer has written some book, my experience with Nadi or something like that. His name is Sashikant Oak. You can also search on YouTube. So why I am posting this is people are so much interested in their life, and they want to change their life overnight. They want to live a happier life, but the Jeeva Nadi is something like it will tell your present life, what you are going through, it will tell you, and it will tell some of the future also, but you will not be able to understand what is that going to happen. Only when it happens and when you revisit the Nadi, you will find it. Even before that, you will never know what is happening, what will happen. So it's like mirror, or it's like some, what you call, the desert. In the desert you will get some water, like, right, you will think there is some water, but if you go there will be no water. But if you revisit it, you will find a river. So what is the point of it? So this is for someone
who has for people in the 19th century only, because there was no television, there was no technology advancement. Their only thing was going to temple, doing their work, and singing bhajans. So they were so religious, and the meaning was the actual meaning of the palm leaf reading interpretation was very apt for them, and they were able to grasp the meaning. Nowadays, there are very less people who can do this, but still there are some centers in Madurai, one center in Chennai, and a few other places, Tiruchi, Tanjavur. So most people from Vaidishwaran Koil, they have moved out of Vaidishwaran Koil and they are not there. Don't search for the holy palm leaf in Vaidishwaran Koil. There are very less people. You should do the research, you should get the readings from different people and research and use your own astrological knowledge. So it's very tough for you. So I will add the actual reading I got recently, so you can hear it. If you have any Tamil friend, you can ask them to translate it. So this is how it will be. So this will give you an idea of what is Jeeva Nadi. அறிவு கொண்டு இந்த பூமியில நீ வாழக்கூடிய அனுபவம், விஞ்ஞானம் இன்னைக்கு எப்படி அறிவியல் வளர்ச்சி அடைந்து அறிவியலின் அடையாளமாக இருக்குதோ, கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ், அதுவாகவே நீ பிறந்து செயல்படும் தனக்கு சித்தர்கள் பல பயணத்தாலே வணங்கி நின்று பல சித்தர்களை தான் கொண்ட பயணத்தின் மூலமாக வணங்கியிருக்கீங்க. நின்றதாலே கருமும் தொட்ட வாழ்வும் பொருட்டை. என்னதான் ஒரு சித்தர்கிட்ட போய் தன் அடைக்கலம் கொண்டு இந்த ஆன்மா நின்றாலும், ஆனா தன்னுடைய கர்மாவை அனுபவிக்கக்கூடிய விதிகளை கட்டமாக கட்டப்பட்டு தன் வாழ்க்கையில எதுவுமே மாறுறதில்லைங்கிறார். நித்தம் ஒரு சிந்தை கொண்ட வாழ்வுதான், தினம் ஒரு புதுவிதமான வியூகங்கள் வடிவமைக்கக்கூடிய பலன்கள் கண்டாலும் மன்னனுக்கு பேசு நிலை உந்தன் வாக்கு. குரு கூட பேசக்கூடிய ஒரு அமானுஷ்ய ஆற்றல், குரு கூட பேசக்கூடிய ஒரு அமானுஷ்ய ஆற்றல் தனக்கு உண்டுங்கிறார். பெருமானை எமது சீடனாய் நீர் அடைந்தாய். அகஸ்தியற்றையும் பேசும்போது உள் மனதில் தோன்றுவது அதுவாக அடைந்தாய் அப்படிங்கிறார். அடைந்ததாலே பயணமதும் யாத்திரை தொட்டு, யாத்திரைகள் ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு மாறுறது யாத்திரைகள், கோவில் செலம். ஐயம் இல்லா வாழ்க்கை நிலை, தெளிவும் இல்லை வாழ்க்கையில், அது தெளிவில்லை. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில அது குடும்பமாக இருக்கட்டும், அது வருமானமா இருக்கட்டும், அதுல தெளிவு அடைய முடியல. மட்டில்லா சுச்சமத்தில் முன் கோபத்தால் ஒரு சில நேரங்கள்ல முன் கோபங்களும் தனக்குள்ளே தோன்றி மனைவியோடு வந்த காரியம் தோடமாகி, மனைவியோட வந்த காரியம் தனது தோஷமா அப்படிங்கிறார். தோடத்தாலே பல முயற்சி ஜீவனங்கள், பல முயற்சியிலையும் தாழ்ந்து போகிறதும், ஜீவனத்திலையும் அது
தோஷமா இருக்குங்கிறார். தகுதியுடனே எமது சீடனாய் நிற்கும் முன்னே எல்லாத்தையும் கண்டு அகஸ்தியத்தை வந்து தன்னோட சீடராக அடிவணிந்து நிற்கக்கூடிய தங்களுக்கு தோடமதும் கரியோனி நின்றதாலே தோஷம் சனீஸ்வர பகவானா அகத்தியர் தனக்கு முன்னாடி நிற்கிறதுனால தகுதி கொண்டு தாங்காப்பு செய்து விட்டேன். குருநாதர் தன்னுடைய எதிர்காலத்தை மனதில் கொண்டு உங்களுக்கான காப்புகள் நான் செய்துட்டேன்ப்பா அப்படிங்கிறாரு. காப்பான ஆய்வு பலவே உன்னிடத்தில் பல ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளக்கூடிய விதமாக கொள்கள் வைத்தியம் தவயோகமே வைத்தியம் தவயோகங்கள் காப்பானே சிந்தை கொண்டு நிற்கும் வேலை மனித லௌலியத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பேரின்பத்துடைய நிழலாக கண்டுரைக்க நவீன வழி வாழ்க்கை தொட்டு ருத்ராட்சமோ காவியோ அணியாம நவீன வாழ்க்கைக்கு தந்தது மாதிரி தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றியமைத்து அதுவே அடையாளமாக கொண்டு தொட்டதாலே அசுர சக்தி தன் முன்னே தோன்றி சில அசுர சக்திகள் தன் கண்ணு முன்ன தோன்றும். தகுதியில்லா பெண் கொண்ட தோடத்தாலே பெண்ணினுடைய சாபத்தால் விமோசனமாகாத சில சக்திகள் கட்டமுடனே தனம் தானே கொடுக்கல் வாங்கல பண பிரச்சனை வரும், தன நஷ்டம் வரும். கர்மம் கொண்ட காலம் இதுவே வாழ்வின் பக்கம். கர்மத்தோட தோஷத்துடைய காலமாக இந்த காலம் உனக்கு இருக்கு. பக்கமதி ஊழ்வளவும் தானறிந்து ஒரு பூர்வ ஜென்மத்தை மட்டும் இல்ல, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பூர்வ ஜென்மத்தை பாடிட்ட சித்தர் பல ரிஷிகள் தொட்டு எந்தெந்த சித்தர்கள் பாடினார்களோ, எந்தெந்த சித்தர்கள் தன்னை பற்றி எழுதினார்களோ அவங்க பாணியில அவங்க உங்களுக்கு ஊழ்வினையும் சொல்லியிருக்காங்க. வகையுடனே மோட்சம் கொண்ட ஈது பிறப்பு, இது மோட்சத்துக்கான பிறப்பு, இது மோட்சத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய பிறப்பு. படுத்துகின்ற இதுகாலம் தானும் கேட்க, இதெல்லாம் அனுபவ பலன்களாக கொண்டு தன் பணலை ஏகி தான் கேட்க வந்தாலும் கேட்கு நிலை இல்லற மதி சோகம் தானே. இல்லற வாழ்க்கை குடும்ப பலம் ஒருவருக்கு ஒருவர் முன்னுக்கு பின்னாதான் இருக்கும். அதனுடைய முயற்சி தாழ்ந்த நிலையாகத்தான் இருக்கும். கருணை கொண்ட தனிமையிலே தானும் வாழ்வு, தனிமையில வாழக்கூடியவர் சித்தம் போக்கு சிவம் போக்கு அப்படி வாழக்கூடிய தனக்கு வாட்டமான தீமை பல தானே நீக்கி இந்த காலநிலையில உருவாகக்கூடிய தன்னுடைய கர்மாவை நீக்கி வாடுகின்ற துறவி பலம் இல்லறமாக்கி இல்லற வாழ்க்கைக்கும் துறவர வாழ்க்கைக்கும் சமபலன் அனுபவிக்கக்கூடியவனாக இல்லறத்தில் ஞானத்தோடு கலியுகம் பொருட்டு ஞான வாழ்க்கைக்கும் கலியுக வாழ்க்கைக்கும் சமநிலை உடையவனாக ஏம்பநிலை பாவம் போக்கு ஆசி தந்தேன். இந்த காலத்தில் அதற்கான பாவத்தை போக்குறதுக்கு உனக்கு ஆசீர்வதிக்கிறேன். நல்நிலை எமது சீடனாய் இக்காய் மற்றும் யுக யுகமாக ரிஷிகள்கிட்ட சீடனாக இருந்து சித்தர்கள்ட்ட சீடனாக இருந்து தன் முன்னே வந்து நிற்கக்கூடிய தமக்கு நல்வாழ்வுதான் அப்படிங்கிறார். நாதமதும் கொல்லிக்காடு தானும் மேகி திருக்கொல்லிக்காடு நலமுடனே முறை தொழுக நீலனுக்கே ஆலய பிரகாரம் நீலனை வழங்கிட்டு வருங்கிறார். நீலனை வணங்கிட்டு வரணுங்கிறார் சனீஸ்வரன். நீலனுக்கு திருகொண்டாடுதுறை திருவாடுதுறை நிதானமுடன் உந்தன் வாழ்வு தெளிவு காட்டும். அந்த ஆலயத்துல போய் நீங்களும் முறைப்படி வழிபாடு செஞ்சுட்டு நல்நிலை
பட்டூர் நல்லிலை பட்டூரும் தானி ஏகி திருப்பட்டூர் ஆலயத்திற்கு சென்று நாதமதும் பிரம்ம தலத்தில் தானே ஏகி பிரம்மதலத்துல தானே ஏகி ஏகியே கொண்ட தீபம் அர்ச்சனைதான் தீபம் போட்டு அர்ச்சனை 5 தீபம் எத்தனமாதாய் குற்றம் பல தானும் நீக்கி பல குற்றங்களை தான் தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டதற்கு பின்னர் பாகமதாய் காரி சித்தி சித்தர் பீஜம் காரி சித்தி சித்தருடைய பீஜம் பரம்பொருளின் நிழல் அறிந்து மண்டல நீர் சிவனுடைய உணர்வுகள் அறிந்து மண்டலம் ஈரான வேலையில் ஆசான் பொருட்டு 2 வேலை இன்னல் தரும் யோகம் இன்னல் இல்லா ஏகசகத்திர அட்டங்குட்டி சேரநிலை காயம் இருக்க மந்தர ரட்சை சேமந்தரவை பின்னோனும் முழுமதி பொருட்டு இது செய்யும் பொழுதே செஞ்சதுக்கு பிறகு பௌர்ணமி நாட்கள்ல பொருட்டான உமது விதியை தான் உரைப்பேன் உன்னுடைய பலனை நான் சொல்லுவேன் புன்னகையுடன் கவலை வேண்டாம் குழப்பமும் வேண்டாம் எதை பற்றி நீ கவலைப்படுறதுக்கும் குழப்பப்படுறதுக்கும் ஒன்றும் இல்லை தருவிதி தானா என்று அனுபவம் தான் தந்தை விதி அதுவும் உள்ள நீயா இருந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்க தகுதி பலனும் பின்பலனும் தொடர்வேன் முற்று பின்பலன் சொல்றேன் சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க. இப்போ கோயில் வந்து இந்த திருவாடுதுறைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, குத்தாலத்துக்கு பக்கத்துல இருக்குல்ல அந்த ஊருன்னு நினைக்கிறேன். சரி சாமி.